Welcome friends, welcome you all to my educational YouTube channel, that is Master Nursing Classes. So now we'll integrated neurology for NORCET, part 6 we are studying here. So in last classes we have seen the very important topics related to NORCET, that is related to the substantia nigra, dopamine, and importance of the dopamine in studying the Parkinson's disease, and we have studied the nigrostriatal pathway also. And today's important topic is related to the spinal cord, okay, and the importance of the spinal cord. So how the examiner is asking question in the spinal cord. ಮೊದಲು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ನ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ we will move to our class without wasting the time. Before going to our class, we will see one beautiful motivational quote here. Every day is a chance to get better. Every day is a chance to get better. Don't waste it. Please consider this line. ಪ್ರತಿದಿನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯನ ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. Each and every day you have to study 2 to 3 very important concepts, and you have to solve the questions from the standard books, and you have to go near to your dreams day by day. Okay, so in one day success will not come. You have to go step by steps near to your success. So one day definitely you will reach your goal. Okay, so that is the importance of this motivational quote. Every day is a chance to get better, so don't waste it. Okay, don't waste it. We will move forward to our class. That is today's class, very important, spinal cord. See friends, this is our very nice structure of the spinal cord. Spinal cord is part of the central nervous system. We all know that in our basic classes only I have explained regarding the central nervous system parts, that is the brain and spinal cord. This is our brain, part of the CNS, and this is the spinal cord. This is also part of the central nervous system. Okay, so see, just to create idea to study the spinal cord, I will draw one diagram here. Just look over the slide. So this is the beautiful structure of our brain. This is the cerebrum, the largest part of our brain, and this is the midbrain. Okay, here is our pons, and continuation of the pons. This is our medulla oblongata. Okay, this is the cerebrum, this is the midbrain, this is the pons, and this one is medulla oblongata. Okay, in medulla oblongata there is, at the end of the medulla oblongata there is one opening of the or cranium bone. That opening is called foramen. Okay, what is the meaning of the foramen? Foramen anta elle word bandru adar meaning opening anta. Okay, this foramen is called foramen of magnum. Okay, this opening is called foramen of magnum. Very important. ಎಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋರಮೆನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಫೀಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ right atrium and left atrium there is one hole in our fetal circulation, not in adult circulation, in fetal circulation. So this hole we called as an foramen of ovale. Okay, foramen of ovale. After in adult circulation, after closing this wall, this remnants becomes the fossa ovalis. Okay, so what is the meaning of the foramen? Foramen is the opening, just which is the largest foramen present in our body. Like this examiner asked me, you have to say the foramen that is present in our
pelvic bone, that is the foramen of obturator. Okay, just type in the Google like foramen of obturator, you will get the diagram of that one. That is the largest and widest opening or foramen that is naturally present in our body. That is the foramen of the obturator present in our pelvic bone. Very important question for your NORCET. Okay, so here it ends our medulla oblongata in the foramen of the magnum, and from there our spinal cord starts. Okay, spinal cord starts. Very important question for your NORCET examination. From which part the spinal cord will start? Okay, spinal cord starts from, very important point, that is the foramen of magnum. Okay, and from which part it continues or it extends means it extends from the, this is our medulla oblongata. Okay, these all three are a part of our brain stem. Okay, this one is mid brain, this is pons. Okay, this is medulla oblongata. These all three are the components of our brain stem. So part of the brain stem, that is last part of the brain stem, medulla oblongata. From medulla oblongata spinal cord extends down. Okay, point one you have to remember, that is the from where the spinal cord starts means it starts from the foramen of the magnum. From where it extends means it extends from the medulla oblongata and up till ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು L1 ವರ್ಟಿಬ್ರೆ. ಓಕೆ, L1 ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ L1 ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ವರೆಗೂ ಇನ್ನು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀಡಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು L3 L4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Why we will insert needle in L3 and L4 while inserting needle for CSF sample collection or else any therapeutic purpose. Okay, so why? Because our spinal cord extends up to L1 only, up to L1 vertebrae only. So when we insert needle below the, between the L3 and L4, so there is no spinal cord, means there is no risk of spinal cord injury. So because of that, so we insert the needle in our L3 and L4 in adult. Very important. Okay, in adult. So this spinal cord extends up to L2 vertebrae in infants. Okay, when it comes for adults and children it's same. Okay, adults and children it's same. When it comes for the infant, so in infant it extends up to L2 vertebrae. So now ಯಾಕೆ L4 L5 ನ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಲ್ ಇನ್ಸರ್ಸಿಂಗ್ ನೀಡಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು L2 ವರೆಗೂ ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು L3 ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು L4 ಮತ್ತು L5 ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ನೀಡಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There is no chance of the damage to our spinal cord. Okay, so this is the very important points for your NORCET examination. Okay, this is for infants. I think this is your last NORCET question. Okay, last NORCET question, very important. So this is clinical correlation here. So first important point I told, that is the foramen of the magnum, from where it starts and where it ends in adults means it ends at the L1 vertebrae. Generally in their examiner is asking where it ends means don't confuse between L1 and L2. So without mentioning the adult and infant, examiner asked means just mention the answer as an L1 vertebrae. If he is particularly mentioned in infants means just go for the answer of L2 vertebrae. Okay, up till L2 vertebrae spinal cord extended. Okay, so next very important points. So ನಮ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ? There are total 31 pair of the spinal cord nerves. Okay, 31 pairs, not only single, it's in pairs. Okay,
Very important point. Total number of the cervical nerves are 8. Okay, there are total 8 cervical nerves present in our cervical area. Okay, when examiner asks regarding the number of the cervical vertebrae means just mention the answer as in 7 because the bones, these bones are the cervical vertebrae. These are totally 7 numbers, but when it comes for the spinal cord nerves, cervical spinal cord nerves examiner asking is just mention answer as in 8. Bones ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ 7, nerves ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ 8. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 8 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸರ್ವಿಕಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸರ್ವಿಕಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಬೋನ್ಸ್ 7 ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಥೊರೆಸಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು 12 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಥೊರೆಸಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ನೀವು 12 ಅಂತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 8 ಸರ್ವಿಕಲ್ ನರ್ವ್ಸ್, 12 ಥೊರೆಸಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್, 5 ಲಂಬರ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, L1 to L5 lumbar nerves. Okay, and very importantly 5 sacral nerves and only one coccygeal nerve. Okay, only one coccygeal nerve. And now ಇಲ್ಲಿ 5 lumbar vertebrae ಇರ್ತವೆ, 5 sacral vertebrae ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 sacral vertebrae ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ sacral vertebrae ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 4 sacral coccygeal vertebrae ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು one coccygeal vertebrae ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು coccygeal nerve 1 pair, sacral 5, lumbar 5. These three 11 pairs, 11 pairs plus this 8 plus 12 20. Okay, 20 plus 11 is 31 pairs. Very important question for your exam. And I want to tell one tricks regarding this here. You have heard about, I think you have heard about the spinal cord and cranial nerve also. Total number of the spinal cord nerves are 31. But how you will remember? Just mention like this: 1, 2, 3, and again 1. Okay, total number of the cranial nerves are 12. Okay, 12 pairs of the cranial nerves that directly originates from the brain. Okay, that's what we call them as in cranial nerves. Okay, the nerves which are originating from the spinal cord, those are we call spinal nerves. Okay, these are the cranial nerves. Okay, and total number of the spinal nerves are 31 pairs are the our spinal cord nerves. Very important. So this is what the very important thing, and the clinical correlation here regarding the insertion of the needle in the our lumbar vertebrae. Okay, in infants and adults, very important. So important points, where it starts from, its spinal cord starts from the our opening, that is the foramen in the skull bone, that is called foramen of magnum. Okay, and where it ends in adults means it ends in adults at L1 vertebrae. Okay, where it adults in where it ends in infant means it ends in infants in L2 vertebrae. Okay, L2 vertebrae ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ infant ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ 31 pairs ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. when we cut the spinal cord in the cross section, it looks like this. Okay, very important. ಇದು posterior part. Okay, ಇದು posterior ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ
body. Okay, and posterior ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಾರ್ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅವಿಕ್ಯಾನ್ಯುಲಾ ಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾರ್ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ hand. Okay, this is the dorsum of the hand. Dorsum means the posterior, the back part. Okay, that is called dorsum. So where you will give the test dose for sensitivity test means we will give in the ventral part of the forearm. Where in the ventral part. Ventral part means the front part. Okay, very important. So this is the posterior part, are also called as dorsal part. Okay, also called as dorsal part. Very important. And this is our anterior part, also called as ventral part. Okay, also called as ventral part. Say why I told this is anterior posterior important means here is our very important area of the spinal cord. See, in spinal cord nerve cell body ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟಿಗ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಡಾಟ್ 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 ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಗರ್. ಓಕೆ, so we call these niggles granules as a tigroid bodies also. Okay, or tigroid substance. So when this group of the nerve cell body mixes together, okay, here is the group of the nerve cell body. This is the axon part of the nerve. Okay, so nerve cell bodies mix ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನುಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೇ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇವೆದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಗಳಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Gray matter is a group of the nerve cell bodies. White matter is a group of the axons of the nerve. Very important. In spinal cord, nerve cell bodies are present inside the spinal cord and axons are present in outside the spinal cord. So in spinal cord, gray matter is present inside and white matter is present outside. Very important. But when it comes for the brain, that is very important. Let me take one new slide. So now our brain study ಮಾಡುವಾಗ, so this is our part of the brain. You consider just nerve cell bodies is in surface. Okay, nerve cell bodies in surface and axons inside. Okay, so group of axons, that is the phospholipid, white in color. Okay, phospholipid white in color, so it looks like white matter. That is very important. White matter. Okay, when we study the nerve group of the nerve cell body, that is presence of the niggles granules or tigroid substance, it looks like gray color. So we call this as a gray matter. Okay, very important. ನೋಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಬ್ರೈನ್ಸ್, the gray matter is present outside surface and white matter is inside surface, because the cell bodies arranged in the periphery in the brains and
axons arranged in the internal part of the brain. Okay, because of that, so white matter present in the periphery of the brain. Okay, and sorry, gray matter present in the periphery of the brain, and white matter is inside the brain. When it comes for the spinal cord, nerve cell body are present inside the spinal cord. So white matter is present outside the spinal cord. Okay, and gray matter is present inside the spinal cord. Hope this thing is clear for you. Okay, very important. Okay, this is what I told regarding the basic of the spinal cord. Let me erase this one. I want to tell further more information on this slide. Okay, let me give 1 minute, please. I will erase this all things. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಂದಿಂದು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, and this is a posterior dorsal posterior part, that is also called as dorsal part. See, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ and some sharp object is inside our body part. Here is the presence of our pain receptors. Those pain receptors also called as nociceptors. Okay, name of the pain receptors are nociceptors. Okay, our nociceptors receives the pain signals. Okay, so receives the pain signals and it carries towards the our central nervous system, that is the spinal cord. When central nervous system carries the pain towards the brain or towards the central nervous system, means that is called sensory neuron. Okay, or called sensory nerve. So ಯಾವುದು ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ತೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಜಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ here it comes our sensory neuron that carrying the pain sensation from the periphery to our central area. Okay, ಇದು ನಮ್ದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this enters from our dorsal part, very important. And this is our spinal cord. Here is a lot of neuron present. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಗೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ನರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ brings the information from the central nervous system towards the peripheral nervous system. Okay, sensory neuron that carries the information from periphery to center, and motor neuron that carries the information from center to periphery. Okay, very important. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಪರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಇಪ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಪ್ಪರೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು, ಇಪ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಪ್ಪರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಪ್ಪರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, very important points for your NORCET examination. All sensory sensations, especially pain signals, which enter the spinal cord through dorsal root of our body. Okay, dorsal root of the body. So we can say that dorsal roots are sensory roots. Okay, and whatever the information comes from the periphery to center, spinal cord and brain processes it and it sends back the information towards the periphery. Okay, so from here it's sending back the information from the ventral nerve root. Okay,
Ventral nerve root means the nerve root present front side. That is called ventral nerve root. Back side ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So very important point is that whatever the sensation is coming, sensor signals are coming that enter into the dorsal root. Okay, very important point. And whatever the motor information is going, that is going from the ventral root. So all sensory nerves are dorsal nerves and all motor nerves are ventral nerves. But at this point of time, both nerves are mixing together. So all spinal nerves are mixed nerve. Okay, there is no separate sensory nerve. There is no separate motor nerves like cranial nerves. All spinal nerves are mixed nerve. Very important points for your NORCET examination. Please do consider this one. Okay. Here I have written the slide regarding this. Very important points for your NORCET examination. Dorsal root nerves is always sensory nerves because they are carrying the frame from pain signals or whatever the signals from the periphery towards the center. Okay. And ventral root nerves is always motor nerves. Okay. ವೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನರ್ವ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಟರ್ ನರ್ವ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನರ್ವ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನರ್ವ್. Consider these 3 points. I hope I have explained it clearly to you in this slide. Okay, so we'll move forward to next slide. Very important. See, in our spinal cord, so where it starts, I told this, that is the foramen of the magnum. It starts from foramen of the magnum. Okay, so 8 cervical nerves ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವಕಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ವಕಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಥೊರೆಸಿಕ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, which part of the spinal cord doesn't having the enlargements? Means there is no thoracic enlargement, means the thoracic part of the spinal cord nerves not having any enlargement. Okay, again when it comes for the lumbar area, so here it is also enlargement, that is called lumbar enlargement. Okay, at the end of our L1 vertebrae, our vertebral column ends. Okay, here is our last enlargement, that is called, that is looking like cone shape, so that is called cone shape enlargement. When there is a damage to our cone shape enlargement, okay, that is what we call as conus medullaris syndrome. Okay, when there is a damage to our cone shape of the enlargement of the spinal cord, that is called as the conus medullaris syndrome. Examiner may ask the question, at what level of the vertebral column damage there is a chance of the conus medullaris syndrome formation, means at the level of the L1 vertebrae. Very important. Okay, and so see these orange color extensions here, it's looking like a tail of the horse. It's looking like a tail of the horse. So what we call, that is the horse tail like nerve roots. So in medical terminology, horse tail is called cauda equina. Okay, so that is called cauda equina. When there is a damage to these nerve roots that extending from L1 vertebrae and downwards, when there is a damage there, so that syndrome is called cauda equina syndrome. Very important point. Okay, for your NORCET examination, what is conus medullaris? Conus medullaris is damage to the cone shape enlargement of the spinal cord at the L1 vertebrae. Okay, what is cauda equina? Cauda equina means the last tail parts of the nerve is getting damaged in some injuries, so that is called cauda equina syndrome. Very important points. Okay, and another clinical correlation I want to say here. See, when there is an accumulation of the water in the spinal cord, when there is an accumulation of the water or any fluid in the spinal cord, that is called as in syringomyelia. That is called syringomyelia. Okay, when there is accumulation of the fluid around the our heart is called, what we call, that is less than 50 ml is there, means we call that is then cardiac effusion. If it is more than
200 ml means we call that is in cardiac tamponade. And when there is an accumulation of the fluid inside the lungs tissue means that is called our pulmonary edema, and accumulation of the water in the our pleural space of the lungs, that is called pleural effusion. Okay, like that only if the fluid is accumulating inside the our spinal cord means that is called syringomyelia. That is very important point for your NORCET examination. Don't worry, while discussing the topics we will discuss regarding the syringomyelia also. Okay, very important. So this is what our importance of the spinal cord. Hope you understand that one. So and we will move forward to the next topic, that is the vertebral bones. Okay, vertebral bones, very important topic. See, look at the structure. There is 7 vertebral cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae. Okay, very important. 5 lumbar vertebrae and 5 sacral vertebrae. Okay, sacral 5 vertebrae. In adult, it is fused and it is considered as only 1 sacral vertebrae and 4 coccygeal vertebrae. In adult, it is considered as 1. Okay, so when examiner asks you regarding the total number of the vertebral column means you can say the answer as an count this one. Okay, 7 plus 12, that is 19. 19 plus 5 is 24. 25, 26. Total number of the vertebral column means 26 vertebral column. Okay, vertebral column. If examiner asking individual bones, number of the vertebral bones he is asking, column he is asking, just answer mention as 26. If he is asking number of bones means you have to consider this as 5, this as 4. Okay, just count it. 7 plus 12, 19, 19 plus 5, 24, 24 plus 5, very good. 24 plus 5, 29, 29 plus 5, 29 plus 4, very good, 33. Total number of the vertebral bones are 33 vertebral bones. If they are asking regarding column means 26 vertebral column. Very, very important point for your NORCET examination. Okay. We'll just see the clinical correlations related to the vertebral bones here. See, our vertebral bone should be like this in the straight. Okay, straight and somewhat bended. Okay, not completely bended, somewhat bended, and this is our tailbone. Okay, this is our tailbone. If in case there is inward curvature of lumbar bone, now lumbar vertebrae means that is what we call lumbar lordosis. Hot topic for your exam. Okay, lumbar lordosis. What is lumbar lordosis? Inward curvature. Okay, inward curvature of the our lumbar vertebrae, that is called lumbar lordosis. In case outward curvature of our thoracic vertebrae is called as an kyphosis. Okay, what we call this is an kyphosis. Okay, how is this curvature? Is the outward curvature, very very important. But when there is in side to side curvature, or when we looking from back side, so there is a side to side curvature of the lumbar, thoracic and sacral vertebrae, including all vertebral column. It looks like yes. Okay, yes, side to side means yes. That is called scoliosis. That is called scoliosis. Very very important 3 questions: lumbar lordosis, thoracic kyphosis, side to side scoliosis. But examiner want to ask question you, when you see the person from laterally, you can understand this patient is suffering from kyphosis. This person is suffering from lordosis, because when we see from the side view, so we can understand their bend and we can say he is from kyphosis, he is from lordosis. Okay? But scoliosis we can't understand by seeing the person in lateral view. We have to see the person from back side. Okay, so back side, if his back is in S shape means there is the scoliosis. Okay, very important point you have to remember. Okay,
So for the kyphosis, this one, we can say another name of the kyphosis as an very important, that is the buffalo hump or Dowger's hump. Okay, buffalo hump or Dowger's hump, because it's looking like buffalo hump, like, right? How is the buffalo? So this is the buffalo. Very importantly, I am not that much perfect. This is the buffalo hump. Okay, so this is the buffalo hump. This is the buffalo hump. Okay, the person is also seeing looks like the hump. This is called buffalo hump or Dogger's hump or kyphosis. All three are the same name of the kyphosis. Okay, very important. So that is what we brings the ends of our this today's session. So we will discuss the next session, very important session, that is the related to the cranial nerves. Okay, so thanks for this watching this video. If you found this information is helpful for you, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಶೇರಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದ video and subscribe my channel. Thanks for watching the master nursing classes. All the best for your competitive examination. Thank you.